So, a pleasure morning to each and everyone. So, today we are going to discuss about the Module 6 Teaching Tools for Collaboration. So, teaching tools for collaboration, the aim of this module is that to help teachers and learners understand how technology can be used to enhance interaction, teamwork, and active learning in both online and face-to-face classrooms. So this module focuses on developing skills in using digital tools that promote communication, cooperation, and knowledge sharing among students. So today we are going to discuss two lessons. So first, the lesson 2, effective teaching and learning in the electronic classrooms. Second, in the lesson 4, becoming information users, SSCC, or stands for search, sort, create, and communicate. So first is the effective teaching and learning in the electronic classroom. So teaching and learning is no longer confined in a four walls of a classroom. So with the rise of technology and online platforms, the electronic classroom has become essential part of a modern education. So this module, the module 6, specifically in the lesson 2, focuses on how teachers can effectively use digital tools and strategies to promote interaction, engagement, teamwork, collaboration, or other skills that learners learned in a virtual environment. So, understanding on how to communicate clearly, design engaging lessons, encourage collaboration, and provide flexibility are all key to creating an effective and inclusive online learning experience. So, through this, teachers and students learned how technology can enhance education by making learning more interactive, accessible, and meaningful. So, yeah. So, one is to clear communication. Clear communication is essential in the online environment. So teachers should provide clear instruct expectations and guidelines for assignments, assessment, and participation. So they should also establish regular channels of communication such as discussion of forums, email or video conferencing to address question and provide support. So the number one state that in an electronic classroom, clear communication between teachers and students is one of the most important factors for success because there is no face-to-face interaction, so that teacher must ensure that instructions, deadlines, and expectations are well defined. So this means that providing step-by-step guidelines for the assignments, assessment, or any kind of instruction that given by the teacher are explaining how assessments will be graded and setting clear rules for participation. So one specific example is that when the teacher or us as a pre-student give the specific assessment or instruction to our students, so we must give them the guidelines on how the procedures is going on that we're going on that activity. So other one is we have to provide the rubric so that the students have the guide on how we critique them or how we analyze or to to see their output. So second is the engaging content. So allow me to read again. So create engaging and interactive learning materials that capture students' attention and promote active learning. So use um, multimedia resources such as videos, interactive presentations, and simulations to enhance understanding and maintain student engagement. So the number 2 is very crucial
among the others, because in engaging content is very important that we delivered the interactive learning materials for the student, for us to capture their attention, their interest, and their determination to continue learning or to continue showcasing their ability in your lesson. So it also allows students with different learning styles like visual, auditory, or kinesthetic to better observe the lesson, because our students in a specific classroom setting has different learning styles on how they learn in the specific lesson. So other students may learn in the visual through Betamax, PPT presentation, or anything that they can see for them to acquire or to absorb knowledge. And the second is the auditory. Other students can learn through hear. For example, a video clip and a PPT presentation. So not just in the visual but in auditory, because they can hear something. So they can acquire knowledge. Or either students can learn through kinesthetic or the bodily kinesthetic, or they can learn through hands-on activity. So they are just not learning by visual or either an auditory. They just learn kinesthetic. So us as a student, so it depends on us on what is or what are the learning styles that we acquired for us to learn or to gain knowledge on a specific lesson that the teachers will be given to us. So when learners find the materials enjoyable and relevant, they are more likely to retain information and participate activity. So dito na napapaloob dito kapag tayo ay gumagawa ng isang banghay aralin, o di kaya simple lang tayong nag-uulat sa harapan ng ating mga kaklase or sa harapan ng ating mga estudyante, kung tayo po ay nagkakaroon ng pakitang turo. So napakahalaga na makuha natin ang kanilang atensyon, interes, at hindi sila magiging pasibo sa kanilang pakikinig, hindi ba? So kailangan talaga na dapat nating isaisip na kahit sa simpleng pag-report lang natin sa harapan, na hindi lang dapat na makuha natin ng interes ng ating mga instructor na para makinig sa atin, kundi napakahalaga rin na isentro natin ang interes at motibasyon ng ating mga mag-aaral. Dahil kapag ako ay hindi nakikinig sa espesipikong tao na nagsasalita dyan sa harap, ibig sabihin hindi ko gusto ang kanyang pag-deliver, hindi akma ang kanyang lesson sa aralin. So dapat din ho tayo na dito sa engaging content, so dapat alam po natin kung ano po ang mga impormasyon, balido ba ang mga impormasyon na nakalagay diyan, para din ang ating naipahayag or mabigay sa ating mga mag-aaral ay tama. So maaring ito ay gumamit ng mga multimedia resources, mga video clips, presentation, or mga apps na maaring makatulong para paunlarin ang kaalaman ng mga mag-aaral. So next is engaging content helps sustain student focus, especially in a digital environment where distractions are common. So, okay, next is the collaboration and interaction. So, foster collaboration and interaction among students through discussion forums, group projects, virtual breakout rooms, and collaborative assignments. So, encourage students to share ideas, ask questions, and provide feedback to promote a sense of community and active learning. So, very familiar of this is the group work. So the group work also builds a sense of community and belongingness in a classroom setting, so which is essential for maintaining motivation and interest in learning. So when students feel that their opinions matter and their peers listen, so learning becomes more meaningful and enjoyable. So allow me to speak in a vernacular. So di ba kita nasa to ang mga classmate nga hilumon narasaluyo, dili makig-socialize, or sadyang introvert person lang siya. So, one of this is the group work assessment or the group work nga mga activities. So, through aning collaboration and interaction, so, kato nga bata or kato nga specific nga estudyante, imo siyang ibutang sa isa ka grupo nga
paminaw nimo nga makatabang sa iyahang kakayahan nga dili mahimong introvert. So didto mas kung siya nga bata ang tumong anak magod kung siya nga bata paminaw nimong introvert siya or paminaw nimo nga dili mo tabang mutubag-tubag sa oral recitation, so pwede ka maghimog mga collaboration and interaction activities such as kaning group work nga imo silang igrupo nga para makipag-socialize ang bata, makihalubilo siya, makishare sa mga ideya nga kung paminaw ni sa bata nga kung ikaw maestra nakabantay nga paminaw nimo nga kana siya is nakahinahinay na siya hatag og mga ideas kung magpa-group work activities ka. So nakatabang na ka nga katong niyang pagka-introvert is maka-lesson siya nga para mahimo siya nga kanang active listener, dili siya ingon nga passive listener nga nara sa kilid kanang gahilom-hilom lang, tago-tago di kaya patulog-tulog lang. So kinahanglan pud siya nga ang group work is nakaangkla siya sa mga buhatonon nga pwede siya nga mahimong strategy sa usa ka maestra. So dili lang siya ma-apply na classroom setting, so pwede pud siya in electronic aspect, no? So mao ni nga mahatag po tag mga feedback in case unsa ang strength sa bata, unsa ang weakness sa bata, para naay ideya ang bata ba nga mao dai ni sunod kani akong i-enhance, dapat dai di ko pwedeng ulawon kana ako'y grades para di ko mabagsak sa performance ni ma'am. So ano na siya. So 4 is the real time interaction. So scheduled live session for real time interactions such as lectures, discussions, and question and answer session. So the video conferencing tools to facilitate this session and enable students to participate actively, ask questions, and engage in real time discussions. So the number 4 state that teachers allows to clarify misunderstandings and give feedback. So this form of direct engagement helps maintain student focus and creates a more dynamic interactive learning experience. So through this real-time interaction, the students can clearly understand or can clearly give some questions to the teachers to directly answer sa iyahang gikalibugan. So sa pamaagi niini nga unsa di pulo sa usa ka question and answer sa maestra to true students, kay para matubag sa maestra ang gikalibugan sa estudyante sa usa ka paksa or sa usa ka lesson. So through video conferencing nga pwede nato magamit sa tuang teaching and learning. So diha po nato makita nga dili lang kay porket video conferencing or let's say sa Google Meet, dili lang makaingon nga nga present lang ang bata kay naa siya diha or check lang ang attendance. So para ma-assure nimo nga ang bata is naminaw, para di pud sayang imong pagtabi-tabi. So maghatag og pangutana as after nimo mag-lecture, mag-discuss, nangugat imong liog pag-discuss diha sa screen or sa cellphone or either sa laptop. So pwede nimo pangutanon ng bata ang usa ka bata nga gang usa ni usay meaning ana-ana. So para mas makuha ng bata ba, mas mapukaw ang kanyang isipan sa isang espesipikong talakayan. So makaingon po ka nga dili siya pasibo nga pagka learner. So sa pamaagi ana makahimo na ka og real time interaction. So by video conferencing to facilitate a learning sa usa ka session sa imuhang pagtudlo. So real-time interactions gives the classroom a more personal touch and creates a stronger connection between teachers and learners. So either in a classroom setting or sa video conferencing baka sa Zoom, sa Google Meet or any kanang suitable or applicable nga mga application para dito ninyo imbuhatan ninyo og kaning alternative way nga para makatudlo ang usa ka maestra
So, pwede ka na siya basta ka na tayo real-time interaction. So, pangutanon ang bata kung unsa iyang nasabdan, kung unsa iyang gikalibugan, para po nga matubag nimo as a teacher or as a pre-service teacher, para po nga mahasa ka, no? Mahasa ka, and then, ang katong bata nga nalibog is, mahatagan nimo siya og direkta nga feedback about ato. So, next is the number 5, the flexibility and accessibility. So, recognize the diverse needs of students and provide flexibility in terms of as assessing materials and completing assignments. So, consider students' time zones, technological limitations, and individual circumstances, and provide alternative ways for students to access access content, and participate in discussions or assessments. So here in the number 5, flexibility and accessibility, it talks about the advantages of online learning is flexibility. So not just in the classroom setting, but just in the uh, context in the online learning. So not all students have the same internet access. So yeah, given na yan, time availability or personal circumstances. So therefore, teachers must design learning activities that are flexible and accessible for everyone. So, alam naman natin na hindi porket laganap ang teknolohiya sa atin sa panahon ngayon ay meron pa rin mga ibang lugar na nahihirapan sa pagkuha ng mga signal. So, may mga lugar na piso window lang ginagamit, meron din part ng mga wifi, pero hindi natin ma-assure na talagang malakas ang kanilang signal. So, dapat tayo mga pre-service teachers or ang mga guro is nagbigay tayo ng mga flexible and accessible activities sa iba. So, kung halimbawa, meron kang oral recitation directly kapag ikaw nag-online interaction, or sasabihin natin nag-Google Meet ka, tapos may pa-oral recitation ka, tapos present mo yung akda, tapos instead of one by one na magsasalita talaga sila base sa kanilang natutunan, ay maaari mo itong ipa-word na lang, or magbibigay ka ng time availability kung kailan ito ipapasa, para at ibigay mo rin yung akda para sakaling kung sino yung absent, nahuli or na late sa pagpasok ng Google Meet, or yung mga mahinang signal, is meron pa rin silang alternative way na para maka-catch up sa ibinigay ng guro, o para maka-catch up sa binigay mo na lesson sa kanila. So this means allowing students to assess materials at any time, or the asynchronous learning ba yun? So, giving reasonable deadlines and providing recorded lectures or alternative tasks for those who cannot join live sessions. So, meron din mga ibang instructor na nagbibigay ng mga recorded discussion nila. So, in case na kapag nakalimot ang isang estudyante sa isang tiyak na paksa, is maaari niyang balikan iyon, ang video na iyon, through kasi downloadable naman ang video niyo. So, yan, maaaring magbigay ka ng word, or maaaring magbigay ka ng video recorded discussion sa mga bata. Sorry guys. So next is the number 6, the personalized support. So offer personalized support and feedback to students. So provide individual or small group sessions, virtual office hours, or email consultation to address student-specific questions, concerns, and learning needs. So, timely and constructive feedback is crucial for students to track their progress and improve their learning outcomes. So, kadalasan ang ating ginagamit na pang-update is ang GC, or meron ding mga instructor na kapag meron tayong mga kailangang itanong sa kanila or concern, is maaari na natin silang i-PM directly para mas yung convenient yung privacy ninyo. Pero kung pangkalahatan naman na gawain, is maaari na naman nating ibigay sa GC, or maaari tayong kung mayroon tayong nalilituhan tayo sa isang specificong paksa, pwede din naman tayong lumapit sa ating mga instructor doon sa faculty office para pag-usapan ang
ang iyong tanong or para mabigyan ng tugon ang iyong concern sa isang paksa. So, the personalized support, so this is providing timely and constructive feedback is also essential. So when students receive comments that highlight both their strengths and areas for improvement, so they're able to track their progress and understand how to enhance their learning performance. Kasi may mga bata na mas gusto nilang kanang ganahan na yung mga bata or na yung mga estudyante sa akong kaila lang pod na yung mga mangina nga tao nga kana ganahan sila koreksyonan bitaw kay mas kung koreksyonan sila dito sila mas naka-learn na nila ma-adjust either sa ilang personality silang behavior sa usa ka situation. So napay uba mga tao nga kanang napay uba mga tao nga dili sila medyo ganahan nga kanang bitang punahon sila in a way nga mura taog ang nagpuna pud is mingon jud mo ni mo naman no. So napaiban nga naiban po nga asa ko mga kaila ganahan sila punahon pero in a way nga dapat malumana or hinayon pag istorya dili ingon to pataka or karakarahan ng kagyaw-yaw diha. So inana na siya. So importante nga maghatag ta og feedback sa to ang students no ato ang istoryahon privately no nga mauni gang diri kahina so need mo na siya i-improve. So aron maka-catch up ka or makaapas ka sa lesson basahan ni nga libro na i-search ni ibasahan ni nga article or unsa pa diha nga mga valid resources nga pwede nimong ihatag sa estudyante kung depende man gud sa sitwasyon kung nakitaan na gid nimo nga low grade jud siya so pwede jud kay nimo na siyang ipatawag sa imong room paduolon nimo sa imong lamisa like sa mga high school nga mga kaagi or high school nga mga teachers paduolon sa lamisa plantahon silang class record nga gang diri ka mao na so mao ni ha sunod mao ni buhata para dili ka mabagsak or dili mas mogamay ang imuhang grado. So ana na siya. Sunod is the number 7, technology and technical support. So ensure that students are comfortable using the necessary technology for online learning. Offer guidance on how to navigate the learning management system. So access resources, submit assignments, and participate in online discussions. So provide technical support to address any technological issues or challenges that student may encounter. So this part, it's also important to provide technical support. Why? Because for those who struggles with devices, internet connectivity, or unfamiliar online tools, so teachers can offer step-by-step instruction or procedures, video tutorials, or short orientation session to ensure that everyone can participate or everyone can access without difficulty. So of course, the teachers and the students can freely use any online application when it is convenient. So kung halimbawa hindi marunong gumamit ng ang mga mag-aaral, so ang guro ay tuturuan niya kung paano halimbawa ang kahot. So hindi marunong or hindi masyadong familiar ang isang bata kung paano niya gamitin kasi isa yang video game. So so kapag dyan sa application na yan, so kapag ikaw ay mayroong mga ipapagawang mga gawain or aktibidad, so kailangan na dapat alam na ng estudyante kung paano gamitin, kung saan gamitin, at kung kailan gagamitin ng isang particular na application para masundan ito ng mga estudyante kung ano ang pinapagawa ng isang guro doon sa particular na binigay na app ng isang guro. So dapat din na malakas ang internet, dapat din i-consider ng guro yan ang pagbibigay ng mga step-by-step na procedure or instructions kung paano gagamitin or i-operate ang app na iyan. Susunod ay assessment and evaluation. So, design appropriate assessment and evaluation methods that align
with the online learning environment. So use variety of assessment types such as quizzes, essays, projects, and presentation to assess students' understanding and skills. So considered open book or open resource assessment that focus on critical thinking and application rather than rote memorization. So assessment and evaluation. So sa aking reports is na particular sa ibang subject din na paghahanda ng pagsusulit. So isa sa nakaangkla doon ay hindi kailangan na isa lang ang klase ng assessment na ibibigay mo direkta sa inyong mga estudyante. Halimbawa, lahat ng inyong assessment 1 up to 100 is nagbibigay ka lamang ng multiple choice. So maaring mabagot ang inyong mga mag-aaral sa pagsagot ng ganoong klase ng assessment. So maaring gumamit ka ng multiple choice, tama o mali, or you can fill in the blank, mga C-close test, or maaari ding talahanay kanang hanay A, hanay B para din na mas hindi mabagot or maboring ang inyong mag-aaral sa pagsagot ng ganyang assessment. So, aside din dito is hindi na din applicable ang mga traditional na mga pamamaraan. Kasi nga, dito na tayo sa mga evolved na yung mga technology. Kumbaga, ginagamit na talaga or laganap na talaga ang teknolohiya sa paggamit hindi lang sa pang-araw-araw na komunikasyon, kundi din sa pang-araw-araw na pagtuturo at mga interactive learning ng guro at ng mag-aaral. So, again, traditional exams may not always work well in a digital setting. So, teacher or the service teacher should design assessment methods that align with online learning goals. So, this include the essays, whatever the quizzes, the projects, or the performance tasks, or maybe the multimedia projects or virtual presentation or output to measure students' understanding and skills on a particular lesson or topic. So, not just in a simple assessment that muhatag kag multiple choice, tanan multiple choice. So, pwede ka mo gamit mga objective type of assessment. So, next is the number 9, the building a sense of community. So, foster a sense of community and belonging in the online classroom, encourage student interaction, promote peer-to-peer collaboration, and provide opportunities for students to share their experiences, perspective, and meals. So consider icebreaker activities, discussion forums, and group projects to create a supportive and inclusive online learning environment. So not just in a classroom setting, ang pwede na ma-develop ang sense of community nato sa usa ka lesson. So pwede siya sa online learning environment. Nakadepende kung papaanong estratehiya or anong estratehiya ang gagamitin ng isang guro para may sense of belongingness, no? Sense of community belongingness ng isang mag-aral dyan sa setting na we're in. Gumagamit kayo ng Zoom, Google Meet sa inyong talakayan. So maaaring peer-to-peer collaboration, no? Provide opportunities for students to share, no, their experiences, perspective, or any kind of insights. So maaari ding gumawa ng mga icebreaker na kung sa icebreaker na meron ding gawain na sa kung sino ang mabubunot na pangalan or na mabubunot ng mukha, ay yun ang sasagot sa isang particular na tanong. So, nalipon ako. So next is ang Ikasampu, the continuous improvement. So, regularly assess the effectiveness of your teaching methods and learning experience. Seek feedback from students and reflect on their input to make necessary adjustments and improvements to your online teaching practices. So, stay updated with new technologies, instructional strategies, and research online education to enhance your teaching skills and adapt to evolving needs. So, teaching in the electronic classroom is an ongoing learning process for both teachers and students. So, moreover,
teacher should stay updated with the latest educational technologies, the strategies, and the online tools and teaching methods to enhance their skills in teaching. So, attending webinars, again, professional development courses, or collaborating with other educators helps them stay informed and adaptable to the ever changing digital learning environment. So, continuous improvement ensures that teaching remains dynamic, relevant, and effective. So, as I mentioned earlier, that the webinar, seminar, the conferencing about the educational matter is very important for us, the pre-service teacher or the teacher, for us to not just to develop or to enhance or to adapt any skills in a specific evolving technologies, but to share or to use this and to use this to integrate that specific strategies that the teachers learned in a specific seminar or webinars to apply his or her learning or strategies in that particular classroom setting, or to navigate information, or to integrate that strategy, whether it is effective or not effective. So we are done with the lesson 2. So let's talk about the lesson 4, becoming information users. Search, sort, create, communicate, or stands for SSCC. So in the digital age, information is everywhere, right? So but not all of it is accurate or useful. So to become effective information users, we need to know how to find, organize, use, and share information wisely. So this is where SSCC, or stands for search, sort, create, communicate, comes in. So it is a framework that helps us develop information literacy skills needed for studying, researching, and communicating in the modern world. So through SSCC, we learn how to search for reliable information, to validate information, to sort and evaluate data, create meaningful outputs, and communicate our ideas responsibly and effectively, because we cannot deny the fact that in the 21st century there are a lot of skills that we must to obtain as the 21st century learners, specifically the communication skills, being creativity, literacy, uh, digital nga mga kuan, tapos the flexibility. So according for us to become informational literate, or informational nga kabaluta sa saka gihatag information, so ato na ko ang information. So we really need this SSCC, stands for search, sort, create, and communicate. So let's start first. Search. So first, SSCC stands for is the search. So this is the first step in becoming an effective information user, is search. In the digital age, again, searching is more than just typing words into Google. It's about finding accurate, suitable, credible, reliable, and relevant information from the vast amount of data available online. So, search, literal nga meaning. Kana bitang mag-search ka sa Google, kakita kag information, dili na kay diretso copy pasted ta, or makakita ta sa AI copy pasted ta. So, dili ta ingon nga mo really depend na jud na mo rely na gikitag taman ana nga mga information. So we have to first develop effective search strategies. So learn how to use search engines effectively by using keywords, advanced search operators, and filtering options to refine search results. Dili kay porket adto ka sa Google, adto ka sa AI is valid na, no? So dapat kabaluta kung paunsaon siya gamiton ang mga search engines para pud nga makabaluta kung tama ba ang atong
nakita nga informasyon. So na, di ba, naka-search na ka, kakita na ka. So second is evaluate sources. Assess the credibility, reliability again, and relevance of information sources before relying on them for research or decision making. So kay kita man god usahay, especially kung magdali-dali ta, kung mag-search ta ni AI, answers AI, hatag si AI. Di na ta kabalo mo evaluate or mo validate sa information, dili mo siya ta copy-paste. Then ini copy-paste nimo sa Word or copy-paste nimo sa WPS, di pa jud mo basahon kung accurate ba tong mga grammars, mga spacing, mga indentation, mga inana. So inig pass or inig hatag na to sa tong instructor. So katong instructor nga mo pasa, ya labi naghatag nimo sa AI nga usahay kana bitong nayate pagkadaphagon nga mubutang pag itong AI mingon ng AI tama maaring maaring nakaangkla ang iyong sagot na mahatag din siya dito. So kung kana pa lang dili nimo na siya mabangtan o dili pagid mo siya i-evaluate ang sources. So dili ka matawag nga information literate person kay pag naka-search na ka, given na, check na sa imo ang search, hindi ka kabalo mo evaluate sa mga sources. So may mo siyang irrelevant ang imong information or invalid ang imong information nga gikuha kung pataka lang kag kuha sa link nya wala da isulod ang link. So mo na siya nga atong bantayan no nga kung naghatag si AI og link subaya pod i-open pod dili ka abi ka kakita lang ka nga ay AI gikan subscribe dili mo siya i-open sakto na. So no. So dapat mo siya i-open, i-validate mo siya, i-evaluate mo ang sources kung valid ba siya or invalid. So kung valid siya, edi go. Kung kung ano mo ang statement, ang stanza, usa ka article, news or unsa ba kaha diha nga mga PPT or unsa pa diha nga mga documents, so go. Pero kung dili siya invalid and then no, ayaw gamita. Sunod is utilize specialized databases. So familiarize yourself with specialized databases such as academic journals, research repositories, or industry-specific platforms to access high quality and domain-specific information. So kung dili tanang mga databases diya nga ning gawas is tama. Pwera na lang kung makita kag mga academic journals, articles, research, especially sa mga ato ang ginabuhat karon no nga mga medyo busy jud ta and then especially sa tong research. So dapat gamit kaayo ang search. Nga dili lang kay ingon pataka lang kag search, pakat kanang di kakabalo mo evaluate sa sources nga imong gigamit. So dapat pod nga familiarize ka or nakabalok ka sa imong mga databases or journals nga ginagamit diha nga para mo na timong dumdumon sunod na mag-search ka, di ba? Mag-search man ka. Sa mo na siyang dumdumon ko. Akma ba ang ihatag na nga informasyon? Reliable ba siya? Ano siya? So, para nga makakuha jud kag sakto og tarong nga informasyon base sa imong gi-search, no? Depende sa content nga imong ginapangita sa usa ka website. So, sunod nga S is sort. So, analyze and organize information so I will discuss first the little brief discussion or description about this sort. So once the information has been collected, no, kay gikan ka sa search, so the next step is this sort. Sorting involves analyzing, organizing the idea, evaluating the information gathered to make sense of it and prepare it for use. After searching, you may find dozens of articles and websites, references, mga news, but not all of them are equally valuable. So the skills of sorting helps us filter out the irrelevant or the really unreliable sources and focus on those that directly support your statement, your stance, or directly supports your topic or research questions. It depends on the content on what you search for. So this is where critical thinking comes in, identifying key ideas, recognizing patterns, perspectives, determining which information is most important of all those information that you've gathered. So to organize information effectively, students can use
note-taking techniques, mind maps rather, outlining, or digital tools such as Google Docs, Notion, or Evernote for some sorting of documents. Magbalangkas ka, ganyan, mag-take note ka. So this help categorize information into themes, subtopics, or ideas, making it easier to review later on. So sorting also means being aware of biases or limitations in sources. So a responsible information user must consider different viewpoints and verify facts before forming conclusions. So through careful sorting, learners transform raw data into structured knowledge that can be clearly understood and effectively used in research, documentation, writing, or even in our decision making. So, balik ta sa analyze and organize information. So, develop develop the ability to critically analyze and evaluate information. So, identifying key points, arguments, and evidence. So, organize information. Mo na siya no, organize information na ka. So, dapat not just nga nakakuha lang ka, kakita ka information, dito lang ka copy paste dito pastak dinhi mauna pass there's a no, especially sa mga academic nga mga writings. So dapat jud nga kana bitaw imong gipangita nga mga sources is balido na, diba? For example, sa journalism, so kung ikaw ang editorial writer ka, or ibutan na to news writer ka, so dapat nga kana bitang updated ka sa mga panghitabo sa palibot. So kung unsa nga article to imong nakita or nag-search ka og mga napapanahong issue, so mo gawas man to siya sa Google or any website or any kana bitang sana siya any kana mga application kung asa ka nga pwede mag-search. So nag-search nimo literal nga nandiyan nimo gawas. So dapat pod nga sa search i-evaluate nimo ang kanang information, basahon nimo, and kung nabasa na nimo, nakagather na ka, di na sa sort may taba nakagather na kag information, no, na nakakollect na nimo ang all. So kung ikaw nga nalibog kay daghan siya gihatag ng mga information, either mo lantaw kag kana bitong video recorded sa balita, di ba naman na kasagara ipang post sa mga TikTok or sa mga Facebook or sa page mismo sa kung unsa nga balita or sa channel ka tiglang tawan og balita. So kung kana nagather nimong information, gitapit nimong information sa balita, information sa Google, so pwede nimo siyang ibalangkas or mag-outlining ka sa kung unsang pagkasunod-sunod para na kay ideya or hanay sa ideya nga pwede nimo himuon. Another thing is sa news writing, ginagamit na mo sa una is ang inverted pyramid, which is siya, inverted pyramid nga. Dito sa inverted pyramid, dito na nakabutang ang gikan sa main idea hangtod sa sub main idea, which is nakakuha na siya daan, anay na siya ba, nakabalangkas na siya daan, naka-outline na siya daan, pero into inverted pyramid ang ginagamit either sa imong brainstorming or sa imong kanabitang drafts, ginagamit mo na siya, or para inig sulat nimo or inig unsa nga butang or asa nga butang nimo siya gamiton is nakahanay na. Ang imo na lang buhaton is to review, to edit, or kanang basahog utro kung napabakay i-polish or sakto na ni siya. Siya? Analyze and organize information. So usa na siya sa pinaka-importante nga atong gamito, not just nga magbasa ta sa comment sections on sa panghitabo, but sa atong pagpangita og mga lessons sa ato ang report sa research or unsa pa na diha nga related siya sa academic. Sunod is organize information effectively. So mo kung yung ganina nga use taking techniques, no, mind maps, digital tools, or organize, or pwede mo siya i-categorize og nalibog ka. Or mo nang siya ganyan akong gitabi, nausa siya guys.
Next is apply critical thinking. So evaluate different perspective, insights, no? Consider biases or limitation in information sources and make informed judgment based on evidence. So apply critical thinking. So ay so sa usa ka sulaton or sa usa ka basahonon, depende sa kung unsa ang imong gina-search sa usa ka search in engines. So dapat mo-apply nimo ang critical thinking, not just nga nag-search na ka, nag-evaluate na ka sa information, na-collect nimo ang data, nabalangkas na nimo, but in ana i-apply pa nimo ang critical thinking nga, which is makakuha ka og valid information sources or references depende sa kung giunsa or paunsa nimo gikuha ang usa ka impormasyon nga valido or reliable nga sources nga tugma siya sa imuhang gipangita nga sources or detail. So sunod is the letter C. The first C for the SSCC is the create. So I will explain a little brief description again and create. So after the search, the sort, so this time is the create. So after gathering and organizing information, the next step is to create something meaningful or something that can gain from what you have learned into um, specific lesson. It depends on what you search for talaga. So this means transforming information into new knowledge, new outputs such as reports, essay, presentation, narrative reports, or digital projects. So creating requires critical thinking, creativity, and understanding as you combine different ideas to express your own kana bitang to own insight or to own perspective nga walay mga bias na ana. It is not just that copying information but about interpreting, elaborating, presenting it in our own way to show comprehension and originality of that information. So first is the synthesized information. So this happens that is combined information from different sources to generate new insights or ideas. So identify patterns, connections, or gaps in existing knowledge. So for example, ang imong gipangita nga topic is kulang. Patan naa sa libro ay wala sa libro, nasa internet. So kung para makuha nimo ang usa ka information, so pwede ka nga para di ka mahimong bukis, mangita kag laing libro. Halimbawa sa library ka nangita, sources man gyapon na siya na, so mangita kag laing kuan sa libro. Kun dili pag search out ka sa internet, kina may internet, pero dapat i-validate mo siya, i-evaluate mo siya kung sakto ba, kung ang akma ba sa imong topic nga gipangita. So di ba, dali mo nakabalo na ka sa kung unsa ang kulang, or di kaya kanang imo pa jung ipa-explain ni AI ang usa ka subtopic yawa ka kasabot. So pwede kayo nga i-synthesize nimo ang information para sa kung asa ka nalibog, masyag mabutangan bitaw og kanang bridge nga kani siya nalibog ka. So sa maagi ato nga bridge or sa information nga imong nakuha through AI pero imo siyang gi-validate og taman. So na yung katong gap nga wa ka kasabot sa usa ka subtopic or sa usa ka lesson jud as a whole. So true ato na naka-idea, na naka-insight, no? Paunsaon siya pag-deliver, paunsaon siya pag-discuss sa klase or either normal lang nga reporting, di ba? So inana man jud ang atong ginahimo kung natay kalibugan search lang ta, pero dapat ato siyang i-validate. Reliable ba ang sources? Tama ba ang link or ang talasang gunian nga gihatag ni AI? Ano na siya? So now is create original content. Use the information gathered to generate your own content such as research papers, report, presentation, or multimedia projects. So there is a create original content is just that kung ikaw nakagather na ka idea, you have to do is to generate, organize, to revise, to edit, or to
to rewrite it again nga kana matawag nga kana bang nakay imuha nga dili lang kay ingon lagi nga copy pasted lang ang information. So dapat na-gather nimo, na-generate nimo, na balangkas nimo, and then himui siya og new content nga imuha na through ato nga mga information. So gihimo nimo siyang giya or ay ideya nga pwede nimong pagkuhanan og bag-o na po nga idea nga pwede nimo siya i-encode, isulat, itabi diha depende sa imuhang itabi kung asa po di mo siya itabi. So specific ta, so in a classroom setting may report, generate idea, nagagara idea, nakakulag ka idea, ihanay nimo, basahon nimo ana. So atong information, so nakamugna ka og new content or new information based ato nga mga ideya nga gihimo nimong guide or giya sa imong habang demonstration, sa imong presentation, or other nga pwede nimo siyang gamitan. So next is attribute sources. So practice proper citation and attribution of sources to give credit to the original authors and avoid plagiarism. So taan nino kanang kabalo na gitaan nino nga kung dili ato ang kagalingong citation, so dapat tangan nato siya og panipi. I-cite dyan nato siya daan para dili ta makalabag silang intellectual nga intellectual nga ilahang kanang ilahara jud bitaw no, para dili ta makalabag sa specific nga kaso which is ang plagiarism or ang kanang nga act na masay act ana dinapod siya klase nga kanang penalty or punishment for in case nga makabalo sila or ma-detect bitaw nga imong papel nga gigamit is kuha lang na mo bitaw paraphrase na nimo, then pa jud mo gigamit ang original author o pa jud panipi ana nga para lang matawag bitang imuha. So ana siya, so aware na ta ana so kung unsa ang mga consequences ana kung kana nga ato mang buhaton. So kung for example giingon ni Mabala 2021 nga mao na hindi kung imo siyang gamitan lin isayt siya tarong ana ra. Next is for the last letter C is the communicate. So after you search, you sort, you create, this time is the communicate. So the final step is to communicate. So sharing the knowledge or ideas you have created with others. So this can be done through writing, speaking, either a multimedia presentation, or other digital platforms. So effective communication means delivering information clearly, accurately, and ethically, considering your audience and purpose. So it also involves giving proper credit to sources or any reference through citations. No, by communicating effectively, you contribute or we contribute to the exchange of knowledge and help others learn and understand new ideas. Through naka-learn ka through communicate, naka-learn po itong naminaw through you, di ba? So vice versa ang inyong learning through communication. So first is effective writing and presentation skills. So develop skills in communicating ideas clearly, concisely, and persuasively through written documents or oral presentations. So it really helps for us to enhance or to develop our speaking skills, writing skills, or any skills that we can acquire specifically on the communication skills, because effective writing and presentation skills help us to grow as a professional pre-service teacher, as a person, as a student, not just in speaking skills but just in the writing skills. It really helps us, especially for us to using the IMs for our teaching demonstration or pasulaton bakatag bangay aralin nga sulat jud siya, dili jud siya encoded. So effective writing and presentation skills. So napod tay skills nga ma-develop, especially the communication skills. So next is adapt communication style. So tailor your communication approach to different audiences and purposes, ensuring that the information is conveyed in a way that is understandable and meaningful. So adapt communication style. So dili lang kay magtabi ka nga murag wala lang, murag walay pulos ang imong gitabi. So dapat tono,
tindig boses ina mga gestures kanji na siya akma gina siya. So pwede nga makahiko-hiko ka gamay pero ay pagpaghiko-hiko throughout sa imong pagtabi kay ang naminaw ang imong audience wala sila nakagain wala sila nakagain og interest attention or mamotivate man lang si mong gipaingon kay the way pa lang ang mga istorya ka is wala ka buhay-buhay so ang imong naminaw expected na jud na nga dili sab sila ganahan o wala sila interest nga maminaw sa imong gipantabi kay syempre naman nimo ang gagikan gyud ang kanang betong energy ang aura para ang katong audience nimo makabalo sa unsa jud purpose unsa jud tumo sa imong impormasyon nga gi-present di sa tunga gitabi di sa tunga so dapat meaningful understandable and makagain sab ka og interest sa imong mga audience. Next is engage in constructive discussions. So participate in discussions, forums, or collaborative platforms to exchange ideas, seek feedback, and learn from others. So yeah, since it's the letter C is to communicate, so expected na siya nga we have to participate in any discussion, lectures, collaborative platforms, seminars, webinars, or any kind of specific activities or program that we can help ourselves to grow. So in addition we can of course seek some feedback advices or to consult on expert no para mag-guidean ta no sa kung unsa man ang ato ang kinahanglan pa nga or kakayahan nga kinahanglan pa nato nga i-develop or i-acquire. So through this maka-learn po ta through others. So in today's information-driven world, so becoming an effective information user is an essential skills for lifelong learning and success. So the SCC process, the search, sort, create, and communicate guides us in handling information responsibly and intelligently. So by learning to search effectively, we find accurate and reliable idea or a reliable data. So through sorting naman, we analyze and organize information to make it meaningful. When we create, we transform knowledge into original ideas and useful outputs. So finally, by communicating, we share information clearly and ethically with others. So again, this information is given by the AI, so which is tama naman ang binigay ni AI. So we should remember that gathering information, collecting information is not just copy pasted, but its purpose for us is for some reference, for us to seek idea, for us to evaluate if the idea is reliable, if the idea is connected to your specific question or the specific subtopic. So we have to remember this SSCC, or the search, sort, create, and communicate, because it is a crucial part of as a person or as a student for our everyday communication or in our everyday interaction with our peers or in our classmates. And that's all. Thank you.